Webale kutulaba mpaji waje weggulu webale nnyo kutulaba osiimye nnyo submissions omukulu bwazirese za kisajja kikulu n'engeri gyawumbyewumbyemu ensonga nga agisimbuliza mu tteeka kubanga ndowooza abantu abasinga babadde bawubiziddwa nga balowooza nti mwami Mpuuga yaweebwa ekyoja mu miro nti naawe tambuliraawo gw'onoova ku bwaloopo nga tosiseeyo n'ebirala naye Bwana Kamugisha akulaze nti etteeka gye liva yonna yonna ate n'amateeka ago ate naffe tulina gye tuwaga kopi ewalala sigaffe ku mateeka awo sigaffe kye twewuunya Uganda erina abasajja bannamateeka abagundiivu n'abana abakola constitution gye tutambulirako kaakati Bawandera Ogalo kuba nalabye Wandera Ogalo yeyaleetera ddala ne bbiiru eyavaamu etteeka erigunjaawo the parliamentary commission mwami Wandera Ogalo yeyaleeta egundiivu naye yabadde ategeeza nti spirit mwe yaleetera biiru etteeka eryatondawo yuno abakulu alaba omulamu baguvaako dda abali mu parliamentary commission ndowooza era byetaaga okuddamu okufuna kati oba oliawo ennongoosereza oba okubajjukiza kubanga spirit ye nze spirit yange togimanyi kye njogereramu kati bwe mbanga spirit yange bakiteeka mu Hansard buli muntu atuula ku commission oba atuula ku central committee mu parliament basigale nga bamujjukiza nti owaye mwami Wandera Ogalo kino ng'akireeta yali asinzira oba alowooza ku kino because in one of the things benasomye parliamentary commission nga bagiteekawo the spirit was nti parliament obwetengeredde bwayo the autonomy ate n'engeri gyeri nti wewasibuka byonna eggwanga kwe litambulira eteekeddwa okubanga yeetongodde nti esobola okutuula n'esalawo ebintu nga terinze nti nomwekizo kitivu wanaavaayo abagamba nti mmwe mukwate bwe muti that was the spirit, was to further strengthen the independence of parliament. That was one of the cardinal spirits benakiyita bwentyo naye yabadde ategeeza mwami Wandera Ogalo nti bano abakulu kati baayitawo ate spirit baginaanuula ne batandika okugattamu ebyabwe naye era tebateekawo kawaayiro kanaabakubako olaba engero gyakyaliwo kubanga nakyo kyamukisa okuba nti nannyini nsonga kyaliwo ate munnamateeka Wandera Ogalo twandibadde kati tumweyambisa okusigala ng'ajukiza kubanga parliament mu sente zeyina ennyingi temusobola kubulamu busente obutono bwa seminars orientations nga bano ba Ogalo bajja ne ba senior council Ogalo ne bajja ne bagamba nti bannaaye ffe twali tutegeeza kino buli bw'ovanga ku kino oba ovudde ku mulamwa so you know these things happen for a reason bino byonna bibaawo kubanga birina okubaako kye bitujukiza ffe tugamba tilika ayatullahi nubayinuha liqaumin yaqiluna buno obumanyiso bwa Katonda abulaga abantu abalina amagezi ne bakola kino bafumintiriza kitegeeza parliament waliwo neggwanga waliwo akantu ke tuvuddemu akandibadde akakulu how do we orient our people and how often do we do it abantu ba orientinga nga batudde mu office n'obavaako n'omanya nti babitegedde nejjukira nti buli Sunday a Christian goes to church ne buli Friday omusiraamu agenda mu musigiti ne buli Saturday mu Advent agenda mu sinti byamusomesa bipya kubanga Bible yemu Quran yemu ne bakujukiza bujukiza byewasoma ne weerabira so how often do these members of parliament, how often do these commissioners, how often do public servants get oriented, get reminded, get sensitized about their work? So kati bano ba council Ogalo n'abalala bonna abaaliwo nga gano mateeka bagabumbabumba nga bagezi it's an opportunity kati tubakolese baddemu bajukize eggwanga what was the spirit of these laws because every law buli teeka lijja okuchwalinga a mischief oba an absurdity so what was an absurdity then kyaliwo nga si kituufu luli nga kati tekiri oba kikyaliwo can they come on board and sensitize the parliament and government so buli kimu nja kusomera aya wana lero naze nga nzitegese bulungi Allah atugamba mu Qur'an auzu billahi minash shaitani rajim asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun nti atyo kuba nti mwagala ekintu nga kye kisinga obubi gye muli ate ne mukyawa ekintu nga kye kisinga obulungi gye mukola gye muli Katonda yamanyi mwe temumanyi kati ensonga eno yaguddewo ffe tugiraba ng'embi nayinza okubanga erimu ekyokuyiga
ekinaavaamu ekirungi eri ggwanga lyaffe ne paalamenti yaffe. Well, kati when twagenda mukuwumula nga nkubuuza oba oli deeply concerned ku nsonga zino nga bwe zaagudde ku mwami Mpuuga with all the stature mwali ebitiibwa byonna ogambye nti mukulembeze atazimbika okumuzimba okumutuusa awaali concern ye evaawa ku bimuliko kaakati. Where is your concern and why are you concerned anyway? Two things. One, my concern is oli ku mwami Mpuuga. Yes, my concern would be and still is ekisooka Mpuuga tava mu maka nga ga bukulembeze. Bw'otunulira history ye kubanga nagezaako kulaba nti nkola ki sinzi taata we yali mukulembeze kitegeeza nti he's an ideal leader kubanga abakulembeze ba mirundi ebiri. There is an ideal and adopted. Adopted abitomera n'abiyingiramu n'akabba bukabbi nekikwatayo naye ideal abanga yazaalibwa nga in him mukulembeze nga alina traits ezo zonna z'obukulembeze just ne bazidevelopinga n'afuuka kyakoze eki kyali. So right honorable Mathias Mpuuga from his university days yali mu bukulembeze Nkobazambogo. Actually I had not known Nkobazambogo kitegeeza nti yali mbogo eyagwa mu kinnya ne yejjamu yokka nga terakoze eki agiyambye erinnya lya Nkobazambogo. Kitegeeza ayina spirit ekina kyaguddemu kati ajja kukivaamu kubanga wankobaza Zambogo yatendekebwa okwerwanako buli bwabanga ali mu deep end alina okwerwanako. Bamuwagizi wa Arsenal simanyi manyi Arsenal bagamba nti when I fall down I have to make myself back up. Lulimba lwabwe when I fall down I have to make myself back up. Kakati ye mukulembeze nga muzaale akyasobola kulwana n'akola kinavaayo. But that's not the most important. The most important is nti Uganda tetulina engeri gye tupreservingamu abantu nga bankizo mu democracy yaffe. Mpuuga in my view level gy'aliko si ye mukulembeze gwe wandiyagadde okufiirwa ku ssaawa eno ku lw'ebintu nga bisatu. Ekisooka network gy'azimbye mu bukulembeze okuva mu university days okutuuka olwaleero nene. Ekyo network eyo abulawo wano wootuula waliwo abantu nga you impact on them subconsciously nga gwe tokimanyi nti waliwo omuntu agamba nti Abbe role model wange nti okunyeenya Abbe oba onyenyeza chain eri yonna you can't subconsciously ayina abantu abamwegomera babakubye bakola ku lulwe kati network eyo yeetaagisa. Number 2, Mpuuga is an intellectual academically and politically. He's we could say is cream de la cream of the opposition of Uganda. Nti kuva mu for example in his heydays 206 then 2011 they were the firebrand boys in town. Kato kumuluzingo olwaleero wache mujjukirako ye owekitiibwa Katikkiro wa Buganda kakati Charles Peter Mayiga Mwami Segona mukyala Namboze naye ali mu gundi eyo ligi emu balina eyo ligi actually the 4GC there are 4GC something. I was in Arabod by the night I was following bebavubuka ba 4Gs and walk to work. They were the architects of all these things. They were the brain behind all this. So yomu cream de la cream of the generational opposition of Uganda. Nga nsinganze nandibadde na wenekute nga mulina simuta saaweno mundu yo simuta saaweno because he can articulate issues on the floor of parliament. So that's an understatement even. He can articulate issues on the floor of the parliament. The expectation of every right-minded individual in the world, not in Uganda. So, Babylon Parliament, both the leftists and the rightists, exactly. That is it. But you see, when you have got reactive politics, when you have got politics of confrontation,
oluusi abasajja abali diplomatic ate nga abawa ekinyusi politics of the day mubalaba nga abatalina mugongo, but that's what we need. Kubanga newaka waliwo obwana obweddalu mulimu okuba akaana kasigala nga kakakamu nga koyita kakunga baki ko kakunganya bani wako exactly nawe nogumira kwa ono wali awo bali bonna banagira nja kumuyita nja kubaleta exactly. And finally wetulaga because there is no doubt that Uganda is in a transition period. Yes. Obonero bonna bulaga nti Uganda, because when you see the age in parliament, yes, abasajja abasooka mu parliament ya 94 they can't make 2%. Wokola research, they can't be 2%. Bamwami Matiya Kasaija, Mchala Kadaga, ero balabanga. Yes, they can't make that because, for example, in our region, Chigezi, today, Sichua, apart from Jim Muwezi, honorable, they on and off. Abasigadde, they were not there by 94. Wow. Or 89. Chigezi, generation year 89, NRC, Parliament, Techaliyo from Chigezi. Come to Ankole, come to Uganda, come to Busoga. So you have to make a screen in the whole country. Ojja kusanga nti emyaka mu parliament egirimu jejakati ejino okumanaging transition. So your parliament yeyubula dda chaggwa abakulembeze olabanga it is the young generation. Even if you see the speaker, deputy speaker, and even commissioners, yes, almost similar age. Look at the leader of opposition. He's my classmate. John is my cousin. Yeah. So we are in a transition period. Mpuga, in my view, and the cohorts, the Segona, bebageza balina ku discussing transition. Now, when you are suffocating him because of lack of internal mechanisms to manage, kubanga parties tezirina obuntu munda, emikono munda gimanaginga contradictions, because these are minor contradictions. Kitegeeza nti preparing for a transition n'abanagimanaging n'empagiruwaga oboze ng'ozimenyaamenya. Naye Sheikh Mugisha kyotawakanya morale yalabise bubi. Morale yalabise bubi. Per section 9 of the Leadership Code, yes, Act teyandibadde mu kakiiko akadiscussinga in his emoluments. Naye ate concern teyagamba nti MP alifuluma kubanga kitegeeza MP zibona wetutuuka ku musaala gwabwe bandifulumye ana anakidiscussing. Wembadde nkubuliza nti morale bwe tuba tulaba nti we can hold him responsible and he cannot go away with it. Wengambira nti awoyinza okukanya ne mukama we Kyagulanyi ekyo yabadde amuvunaana kituufu nti teyandibadde gwe omusajja awandiikiddwako ebitiibwa bino byonna ne alwa gy'oyina in front of the public teyandibadde gwe n'olabibwa ng'oli mu skimu ng'eno. You see, oba bonanza oba fiesta. Nandikanyiza ne honorable Sentamu Kyagulanyi, yes, ku erinnya eddala nga si bribe, because bribe in law kitegeeza nti waliwo ekiina kyolina okuwaayo nga maze okuwa bribe. So kakati Mpuuga abadde alina okuwaayo ki ng'omaze okumuwa ebitaano kyeyawaddeyo. Kati bw'okijjako bribe okiyita ki? On moral grounds okiyita ki ekyo Mwami Mpuuga kye yeenyigiddemu? Nandikiise conflict of interest which calls for an administrative measure okumuli plan, but not bribery. Kubanga bribery liba bulyanke nga ina kyalina okuwaayo, we call it al-muqabil mu Lwarabu. Kati yawaddeyo ki okufuna bribe eno? Is there an answer for that? Nti yawaddeyo kino, yawaddeyo secrets za nuupu oba yawadde erinnya lya nuupu, teri kye yawaddeyo mu office. Maybe they are yet to find out. You see, bamusalidde omusango ne kiggwa. Bagumusalidde nti yawaddeyo ki okufuna bribe. Kuba Bwana Kamugisha tugende bwe tuti nti this happened in May 2022. Yes. Bwe baatuula tebakimanya May 2022. His party, Mwami Mpuuga's party, the National Unity Platform, seem to be shocked now. Tebakimanya bino byonna byaliwo okuva mu May wa 2022. They are only coming to know about it now. Ate kyafubutukiddewa
mu social media eri mu foot soldiers era mwami Kyagulanyi agamba nti kyasooka okulabika ku social media page ngati ono musajja wange nga sigwe kusoose nolala bamumalako ettosi naye netugizuula. Kankubulire Abbe, how could he have kept quiet about this 2 years down the road? 1957 waliwo omusajja omuyindi yali agala bwa prime minister, naye mu bintu byali waliwo ensonga yaggwawo makati wa China ne India nti embuzi z'abayindi actually embuzi z'aba China mu Tibet hills zakurosinga ne zingera mu India, abayindia ne bakola ki ne bazikwata. Naye omuyindi agamba nti yete yakwata embuzi okujjako abantu bawanganguka kuva mu China ne bayingira mu India. Kakati opposition leader by then yafuka prime minister later yagamba nti ensonga eriwo saawa eno si nsonga y'abalunzi b'embuzi bano, nsonga y'eggwanga lya India. Yakwata embuzi n'aziteeka ku loole n'azitwala ku embassy ya China. Creating a perception, creating endowooza nti omuchina ali mu kulumbaganya India on his own interest. Omugaso gwa opposition is to create a perception, okuteekawo endowooza gye munaatambulirawo nebasigaza nga bali afloat, bali relevant. Bana bavubuka banupu bakikoze bulungi bataddewo endowooza, bataddewo perception ebalese nga bali mu mawulire. And the politics of urban centers are not politics of reason, they are politics of emotions and sentiments. Ebyobufuzi by'amatawuni si byabufuzi bya kukola myala. Togenda kusanga MP nga yogera ku myala mu Kampala naye ng'emyala mifu. Togenda kusanga MP nga yogera ku malwaliro mu Kampala ate nga malwadde. Nojja kumusanga ali ku human rights, ali ku bribe, kubanga kyekikwata omuliro mangu. So kakati abavubuka bano nze mbebaza kubanga balina okukola kye balina okukola to remain relevant, and that is democracy. Ke kalungi kaki ka democracy, oyogera kyoyagala whether olina obujulizi oba tobulina noyita. So ekibaddewo in my view, omusajja nga bwe nkugaye bamusanze mu koona. Kakati koona eyo alina okufuna noxism, alina okufuna some bros, kijja kusinziira ku thick skin gy'alina okugivaamu. Kiki kyolowooza ekyamukuumisa bino byonna from 2022 n'atarevealing? Anti nange nandibuuzizza nti members ba parliament ba opposition yonna sinupu yokka mu parliament tebabeeramu, ebiteesebwa tebabimanya, lwaki baalinda kuva luli mpaka olwaleero ng'avudde ku ntebe? Probably ebya commission misigala eyo. How? Tebalinayo members mu commission. Lwajja kugamba nti zaake tabeera, yokatono ke yaliyo teyabimanya. Kakati it's a very very big question to each one of them. Lwaki kyasirika ne kivaayo olwaleero? Kitegeeza nti nga bwe nkugambye nali nkulindidde mu koona nkusanze. So you want also to create a perception, the still opposition, but you also want to create a perception that the NUP must have known about. It must have known this 500 million. It must have 2 years ago. Not even 500 million. The emoluments. Okay. Of members of commission. Etera kubanga akimanyako. Waliwo abebina n'abebitaano. Etera kubanga akimanyako lwaki yasirika. Paka nerinda leero. So your perception is by no kubanga bakitegeerako. In my own assessment and view, which might not be correct. Kati kuno kubanga okwekangabiriza kuli nti kintu obadde okimanyiko ne kati wefuula nti naawe kipya nnyo. Manye ebintu bya kivandulo naffe twaliko mu bugeto bw'ekabale tubimanyi. Waliwo otuuka ne bakuggwamu n'oga wano mpitawo ntya n'owenyeramu bakuguddemu n'oga wano mpitawo ntya n'owenyeramu naye ng'oyambadde jango oyambadde kaati katapira gy'oyambadde mukugu naye owenyera. Okugura okumenyefu tekwambala katapira. Naye you have to create a situation ekola ki ekuyisaawo. Tosobola kuwakana ndanse ngo tebakimanyako. But moving forward, legally mu mateeka tewali musango gwa member of parliament ngafuna sente mu parliament. Okujjako morally mu ndaba y'omuntu ate nga tekiri binding.
kubanga bagamba nti one man's meat another man's poison gwe kyolabanga ekibi nyinza kubanga kirabanga nga kirungi kyendabanga kiyinza kubanga kirabanga kibi so kyebalabanga kiri morally wrong could be morally right on other individuals bakiteeke ku vote in parliament tulabe so tukirize nti bano beegabanya sente would you take the 500 million? I'm not a member of parliament so I cannot answer in affirmative. Mungu nga akugemulidde. Yes. You are an outgoing leader of opposition. Yes. And it's 500 million shillings of emoluments for you. Yes. It's called the what? Service award. Yes. Would you walk away with it? You should first ask the Speaker of Parliament, ask the Prime Minister, ask the former Vice Presidents and the current, but also ask Joe Senyonyi that at the end of his term, will he take it or not? Why? Because would Kasim Kamgisha take this 500 million? I'm not a member of Parliament and I can't cross the bridge if I'm there. Because I would first look at the law which gives me this money. If it is within the law, then I would take a positive point of view. Nengama ntamateka chegogera chitufu. Nze kantwale. Kumanga ne public servant aina gratuity. Ne archbishop aina akasimo nga afuruma. Ne mufuta akalina. Nkubuuza nnyo ekibuuzo wano bwana arasisinga tulina. Nkubuuzanga nnyo nti at what cost? Katika nkubuuza. Akasimo gratuity. It's fine. Bona buli akoleddeko abasinga simanyi banaawo n'okafuna. Naye at what cost under the prevailing circumstances morally? I would throw back this question to all parties because every political party in parliament receives money from electoral commission. 3.something billion millions to the lowest. That's what the Political Organizations Act says. But at what cost? You see, fenabo tubanga tulumirirwa esente ya mwiwo omusoro, we must cut our expenditures. We must agree to sacrifice what we love most. Kati buli omu yandibadde abaako kya sacrificing. Kubanga nebeze banga tezize osigala ng'okyali mu pipa tesigala ng'ekyalo kubanga yaliwo nga tenafuna sente ezo. Lwaki gwe togamba nti ziddeyo sigale nga nkyatambula. So Mwami Mpuuga would have allowed to sacrifice. Equally, other members of parliament should sacrifice what is beyond their salaries to have a draw. Because it is all and it has an implication. Byonna birina kye bitegeeza ku consolidated fund ku nsawo y'eggwanga. Lwaki bonna tebagamba nti akasuka ku musaala tukerekereza warawukano bihim khasasa ne mwandibadde bakyagala nnyo naye waliwo nti kino kati bonna bakite n'Empuuga gambe nkitadde tugweddo naye nga bakyazikwata bali abamukuba emisimaali naye wano kazikwate kubanga sirigo mu mateeka ntuufu parliament constitution ezimuwa ne parliament ezimuwa. We should be questioning the process only. Nti yatuula mu kakiiko akaagaba sente ezo. That's the only issue. Because ekiwandiiko kya Nuupu kiraga nti yagenda ne yeetonda bwe baamuyita ku siyagala ku discussinga internally ebya Nuupu. Ekiwandiiko bakifulumya bwe tekikyali internal. Sigenda kukyogerako. It came in public. Sigenda kukyogerako ekyo. He apologized. I want to make a comment about and after apology that's when he was asked to step down. I want to make a comment. As commissioner. No, but also stepping aside. You don't ask him. Parliament decides on vote. Parliament decides on vote. He's delegated by the party. Parliament decides to sit on the vote. Parliamentary Commission. No, Parliament. These are laws. So you send him there. You delegate, but Parliament confirms. No, Parliament confirms. So you can delegate and Parliament refuses. Kubaba TV. Ensonga ene ewomerera bw'eti. Until we are reminded that it's time for a short break. Naye byonna byonna bitutunuzza mu bibiina byabufuzi ne politics okutwaliza awamu. Bino byonna bitandika okukubira ejjinja mu 2026 kubanga
already owulidde kati the warring parties mu Nuupu mwennyini katulinde Kyagulanyi yeepankapanka 2026 tugenda kumulagako ku Mpuuga. Abampuuga abakyagulanyi bagamba nti Mpuuga abadde alowooza nti ayimirizaawo Nuupu tugenda mujogere Masaka 2026. So gwe mulaba gwe twaleese olunaku olwaleero. It was intended for us to build this Nuupu Mpuuga Kyagulanyi story okulaba ng'etutuusa mulimu the preparedness of 2026. Bano ba PLU bano bagulabanga mugano waliwo akasuse kye baagala okudduka nakyo. Bano bagati wano we twagala akasuse kye twagala okudduka nakyo. Temubanga mwatandise omwogereza mwami Mpuuga. Munnayuganda ayina eddembe eribeera mu civil association ddala bwe tukomawo bwana RCC Sheikh Kassim Kamugisha tutandikira awo ku nsonga ezo. Good morning. Enoni Baba TV obusoga bulayire.